Good afternoon, guys. So, welcome to A Square Languages. So, today I will explain to you some phrases in German language, how to introduce yourself in German. If you're saying like my name is, where are you from? I come from this and this place. I live in this and this place. So, this video will help you out in order to say something, in terms of yourself in German language. Okay. So, my first phrase, Hallo, ich heiße. Hallo, ich heiße. Hallo, ich heiße Ankit Malhotra. It means my name is. What is ich heiße? Heiße literally translation is heiße is I called myself. If I'm going for a literally translation in German language in terms of French and English. So, je m'appelle. Je m'appelle Ankit Malhotra in French language. In German we have ich heiße. Ich heiße Ankit Malhotra. Ich bin Ankit Malhotra. Ich bin Ankit Malhotra is I am. Ich bin. So basically, ich is I, bin is am, Ankit Malhotra. In French, we have what? Je suis Ankit Malhotra. I am Ankit Malhotra. Okay. So I am Ankit Malhotra in English. In German, we have Ich bin Ankit Malhotra. So I'm repeating one more time. Hallo, ich heiße. Hallo, ich heiße Ankit Malhotra. Okay. Ich bin Ankit Malhotra. Mein Name ist. Mein Name ist Ankit Malhotra. Okay, so these are the three phrases. Now you can speak after me. Hallo, ich heiße, ich bin Ankit Malhotra. Mein Name ist Ankit Malhotra. So you can say like this: Guten Tag. Guten Tag. Basically, whenever you are meeting the first time, we say bonjour. In French, we say hello, hi, good after, good day in English. So this is Guten Tag basically. Guten Tag we used in terms of a formal conversation. Okay, so Guten Tag, mein Name ist Ankit Malhotra. Hello, my name is Ankit Malhotra, and you, und Sie, that's und Sie. Sie is my formal, and if I'm saying undo is my informal. So if I'm saying in English, and you, and is und, Sie is you in terms of formal, und du, and is und, du is informal in terms of your if you're asking for my name is and you. So mein Name ist Ankit Malhotra und Sie. Hallo, ich heiße Ankit Malhotra und du, because this is an informal conversation. Okay, so you can say also we have good morning is Guten Morgen. Speak up, Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen is good morning. Guten Tag is good afternoon. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend is good evening. So now you can speak after me. Hallo, ich heiße, ich bin Ankit Malhotra. Mein Name ist Ankit Malhotra. Hey, guten Tag. Mein Name ist Ankit Malhotra. Guten Morgen, guten Abend, guten Tag. If I want to ask the people name, if I'm saying, what is your name? So I will say, wie heißen Sie in terms of formal. Wie heißen Sie. Wie heißen Sie is what is your name. Now you can speak after me. Wie heißen Sie. Wie heißen Sie is what is your name. My next is, wie ist Ihr Name? Wie ist Ihr Name? Wie ist Ihr Name is what is your name. Wie heißen Sie. Wie heißen Sie is what is your name. Wie ist Ihr Name? Wie ist Ihr Name? Wie ist Ihr Name is what is your name. Wie heißt du? Wie heißt du? This is in terms of informal. Du. Du is always be used as informal. What is your name? So wie heißt du? Wie heißt ihr? Wie heißt ihr? Now speak after me. Wie heißt du? What is your name? Wie heißt ihr? What is your name? Wie ist dein Name? Wie ist dein Name is what is your name. Wie heißt du? Wie heißt du is what is your name. Wie heißt ihr? Wie heißt ihr again what is your name. Wie ist dein Name? Wie ist dein Name is what is your name. Okay, so you can speak after me. Guten Tag, mein Name ist. Und Sie und du. Guten Tag. Sorry. Guten Tag, mein Name ist. Okay, so these are the phrases, guys, which you can use in your daily routines, like what is your name, where my name is, mein Name ist, ich bin, ich hallo, ich heiße. So these are the normal routine phrases.
Okay, so for example, if you want to apply like in English, I come from England, I come from USA, I come from Italy, I come from German. So how you can apply like this? So you can say like this: Ich komme aus, ich komme aus, ich is I, komm is come, aus is from, ich komme aus Deutschland. I come from Germany, ich komme aus Deutschland. I come from England. Ich komme aus England. Ich komme aus England. Okay. I come from USA. Ich komme aus des USA. Ich komme aus des USA. I come from China. Ich komme aus China. Ich komme aus China. I come from Italy. Ich komme aus Italien. Ich komme aus Italien. Now we have I come from, okay, we have covered. My name is, I have covered. Now I live in, so Jabit a. So in French we have Jabit a. So in German we have Ich wohne in. I live in. So I live in Jabit a in French, Jabit a. So in German we have Ich wohne in. Ich wohne in. I live in Berlin. Ich wohne in Berlin. Ich wohne in Berlin. I live in Hamburg. Ich wohne in Hamburg. Okay, so guys, these are the phrases like wherein you can use it out. I live in, I come from, my name is. So I'm sure guys this video will help you out in order to speak something about yourself, present yourself in German language. Okay, so I'm sure guys this video will help you out in order to increase the German language in terms of presenting yourself. Okay, so watch this video if you like this, and subscribe my channel if you like this. Why? Because you will get a new upload of German language on a daily basis. Okay, all right, thank you, bye, take care.